sasom arawetab lo kenyitab 2026 chamgei chitab Kalenjin itagat ak logoiwekab emet chebo Asai TV Kenya ako nesomonwo ko Gladys Lembuch. Kitaune logoiwechutok kole kakokon ministry nebo legutab boror kobun tetutietab toretet nebo tetutikab waletab itondab emet chetelelchin biikab boror anan community based organization silingishek bilionishek 7.1 koityi counties 43 asikotoret eng kakimitetab ribetab itondab emet. Katach rabishechotok kokwetab Kavanaik eng Diani county notok nebo Kwale ole wendi kotoreti noton akobo bitunetab beek eng komaswekab gaa, amitwogik, ribetab itondab koboto kakimitetab sabet notok nebo biik eng komaswekab gaa. The reason why water is very critical at a time of climate change, there is scarcity in accessing water. And because FLOCA is a locally led participatory climate risk where my grandmother is prioritizing or selecting what she needs, my grandmother knows if there is climate change reduces availability of water. So number one in all counties is water. We're also working with the World Bank and all the development partners who are involved and the National Treasury to see to it that this is continued under a second phase, so that there is a phase 2 of FLOCA to continue doing the good work it has done, because it's been very, very impactful at the grassroots. We had London Climate Change Week, and this is a project that has been referred on as a more successful project that is taking climate change initiatives to the people, because the climate change is affecting people at the community level. Zile ward committees ndo zinafanya public participation pale kwa ground pamoja na county government, na community ndio wana suggest hizi projects ziweze kufanyika katika zile wodi zao. Kwa hivyo ni projects ambazo hazifanywi kisiasa, zinafanywa kulingana na vile ambavyo wananchi wameomba, na hivyo ndio inafanyika, na ndio sababu zimekuwa very successful. Ageng logoiwek alak ko kakomach kandoikab bororioshek cheterter eng Pangale eng county notok nebo Tana River. Ministry nebo ribsetab kalyet koyai chikilisiet kosubkei ak kit netinye alak eng meng'ikab komasatak bundukishek komo eng chomchinetab serikali. Kosubkei ak kandoichotok ko kamwa kole kikokeskei betusiek 60 chekikochi meng'ik chetinye bundukishek chotok kokoito kobate tomo kosuldaen serikali chikilisiet konai biik chetomo kokoito. Akot kounoton komoche meng'ikab komasatan koek kandoikab bolotet che amdoi kalyet ak koistoengei ng'alalutik che maimuchi kopchei bororiet. It's high time sasa tujaribu kuangalia kwamba hizi approaches zetu zinasaidia ama zisaidii. Najua kuna wengi sana kuna mambo mengi yanaendelea ya kiusalama ya kujaribu kurekebisha swala hili. Kuna watu wanashikwa, askari wako njiani wanafanya patrol, lakini kile kinatutia wasiwasi ni kwamba hali haibadiliki. Hizo bunduki ambazo zilichukuliwa ni gani? Hizi zinatumika leo ni gani? Kwa sababu kama ilivyosema bunduki zinachukuliwa au bunduki imepeanwa muda kwamba bunduki zote tukajua kama bunduki zimechukuliwa, lakini paka leo bunduki zinatumika na hatuelewi hizi bunduki ni gani, zilizoregeshwa ni gani. Na mimi nasikitika sana kwa kuona usalama hatuna, kwa kuona tunahangaika zaidi na usalama inarudisha sisi nyuma kabisa. Sisi tunadhania tukimbilie polisi, lakini naona wale polisi tunakimbilia na wao wanahujumiwa na raia. Sisi tunashindwa, usalama wetu uko wapi? Ketokchigei county nebo Taita Taveta ko kakecher mosokek eng county notok nebo Taita Taveta kochut kibagengeishek eng oret agenge nebo konyorchigei toretet koyob serikali. Kong'ololi kandoikab county noton komwa kole takomiten koimutik eng pcheitaetab kanomunetab mbarenik ak kokon kurset koityi serikali netoror kokushikong noton. Wajane katika hii kaunti ya Taita Taveta wanapitia changamoto si haba.
ambayo wanapitia, kwa mfano wanapitia dhuluma dhidi ya kijinsia, wanakuwa discriminated, wanabaguliwa, na pia wanakuwa disinherited na hawezi inherit property ambao mabwana zao walikuwa nayo. Tuko na programs za kina mama wote ambayo pia inajumuisha wajane. Tunatoa hata grants kwa ajili ya vikundi kuwezesha hawa kina mama. Tuko hata na sensitization programs hasa kwa mambo yale wanapitia ya ile ya dhulma za kijinsia. Tumepeleka petition katika bunge kupendekeza kwamba hiyo sheria ibadilishwe. Yale mashamba ambayo mengine hayana matatizo na watu wanakubaliana, na mashamba madogo madogo, kusiwe kuna lazima ya kwenda kotini, iwe ni kitu ambacho kinamaliziwa katika kiwango cha chini. Ketokchigei kaunti nebo Nandi ko kakotoi kibagengeit neborien boisietab kerichekab bokitet chemaiyonotin eng emoni notok ko NACADA campaign eng Kaboi eng kaunti notok nebo Nandi chebo kong'ololchin neranik koistoegei yautichotok. Koboisien kibagengeit notok neranik chekiboisien kerichechoton eng kasar age kocher neranik chetakoboisien kerichechoton ak kokon neranichoton kaborunet ak asenet nekiipchi kerichechoton ole kasom neranik koistoengei noton ak kocheng toretet eng kasarta neyamat. Tumekuja kwa sababu ya himizo la kusaidia vijana jinsi ya kuacha miadarati, na pia mimi nimewahi kujipata kwa utumizi wa miadarati, na yote inaletwa kwa sababu ya ukosefu wa kazi. Wakati mtu anakosa kazi anapata kitu inaitwa depression. Siku hizi sana sana Eldoret tuko kwetu, zile hard drugs zimeingia na ni zile expensive yenye mayouth wetu waesi afford. So unapata juu ya drugs mayouth wameingia kwa crime. Tuweke mikakati bunifu ya kupambana na janga hili la pombe na dawa za kulevya, kwa sababu inabadilika. It is a rapidly evolving thing. Leo ni namna hii, kesho ni namna ingine. One of the new challenges that we are facing kwa maneno ya madawa ya kulevya ni technology. Pengine sasa wamejua dawa iko hapa, lakini kwa sababu ya technology ya simu, ya internet, ya nini, inakuwa ngumu confront the problem, because people communicate and people pass messages, so that at the end of it, when you want to confront this menace of drug abuse and substance abuse, inakuwa ngumu kidogo. Kong'etegei kaunti nebo Nandi ketokchinigei kaunti nebo Kisii ole kakomongei alak eng MPs cherobe eun serikali eng kaunti nebo Kisii akosom meng'ikab kaunti noton korobe eun kandoindetab emoni Dr. William Ruto ak kolewen inendet eng lewenisiet neo nenyonei eng taam noton nebo oeng asikosuldaen tetutikab bandab tai chekokotoi eng kaunti noton bo Kisii. Kong'ololi ichek eng kasarta nekokiyote klasisiekab kasari 17 eng kot neking'ote ng'atutik nebo Nyariba Masaba. Sisi hapa hatuna ukabila, sisi tunashirikiana, tunafanya kazi pamoja kwa sababu tunajua hii ni nchi moja. Shida ya mtu wa Nyaribari Masaba ndio shida ya mtu wa Kitutu Chache North. Shida ya mtu wa Nyaribari Masaba ndio shida ya mtu wa Kilgoris. Kwa hivyo tunaomba tuzidi kukaa pamoja, tuzidi kushirikiana ili Kenya iweze kwenda mbele. Na Rais William Ruto ametupatia soko hapa wodi ya Kisusu. Na amesema ya kwamba wewe ndio utamleta akuje kuanzisha hiyo soko hapa Kisusu. Wakati anazindua barabara yetu ambayo wewe mwenyewe ulipekea kwa budget. Tafadhali nataka tumshikilie rais wetu William Ruto, na mimi nawauliza swali, mnataka rais akuje Nyaribari Masaba aweze kuleta maendeleo hapa? Mko tayari tulete rais? Mnakubali? Alete maendeleo, alete stima, alete maji, alete barabara, ajenge masoko zingine. Ak eng logoiwek alak ko kakonerekyi kibagengeitab kiboitinikab tililindo boror
Ministry nebo tililindo eng kit nekamwa ichek kole kikotabana ministry kipsomaninikab tililindo eng listit nebo konekit nebo kiyokto ichek koba sipitalishek cheterter chebo emoni. Kong'ololi eng county nebo Kwale komwa sirindet neo nebo kibagenge notok Brown Ashira kole yautionotok bo kosasisiet ak miten tabanutikab ng'atutik mochei eng nguno kipsomaninik che kikiyokto koba sipitalishek ak keliponji melekwek chenyolu. The chair of the internship policy is the Director General of Health, Dr. Patrick Amoth. They have decided, and actually the PHOs have been listed within that framework. We have been listed with the doctors, we have been listed with the clinical officers, we have been listed with the nurses, we have been listed with the pharmacists, even with the dentist. But they have decided to give, to pay and post a stipend to other cadres, and have actually excluded the PHOs. And we are not happy. Interns are not volunteers. They are professionals gaining practical experience while delivering valuable services to the people of Kenya. It is only fair that they receive their stipend and be considered to the internship program by the Ministry of Health. Jamani, serikali mnatuangalia vipi sisi kama intern? Jamani, tunatuangalia tufanye namna gani? Uzazi wetu already wameweza kutufundisha, tumeweza kusoma, tukaweza kupata elimu hii. Lakini tukikuja katika workforce, hata kama mtatuangalia sana, tupeni nafasi hata kupata maji ya kuoga angalau tuwe safi bana. Ak county nitok bo Bomet ko eng boisiet aget tugul komite kaimutik kinyorchinigei atindoniot kobun chi agenge ne naat ko Kibindo Nyanya ne inendet kowone ropta kosubkei ak inendet ko kakosom kandoik kotoret inendet ole tomo konyorchigei kelchin eng boisionotok isuldoen inendet eng kenyisiek chotok chechang. Kinyoru Beki Chepkemoi ak atindonionoton. Ingikas kainet noton nekibore Kibindo Nyanya ko nee nenyone meting'ung? Nee nenyone kabwatutikuk? En betutab raini ko karutechi chi noton nekikuren Kibindo Nyanya ne naat en bororietab Kalenjin kotonosie ropta. Chang bororiet anan kikure en igorwek cheterter en bororietab Kalenjin kotonosi ropta anan sikotestai igorta komie komarobon komiten Kibindo Nyanya. Kamwa inendet kole yo marobon inai ile miten kirgit. Ako betutab raini kwendi komwawech inendet kole tos kinoen ano anan kinam au kasiniton bo kitonosi ropta. Ele amenye kunono amenye en Motiko. Motiko location. Ko yon cheng'o chito konyone baka barabara yun. Banda barabara. Ko keikeu. Komi bakuyon ni kwonde yun. Le mekeri. Mi bakuyon nemi kamasi barak Sachora yo. Kisirile ne? Kwasir kole amun kokole ubwone ko kiasir ole Kibindo Nyanyi oretab Kibindo Nyanyi noni ako ya oraran kora kondo ngabwa kondoik konyokochobwon orana ako sitimet motinye en yu. Mami sitimet kokwoninyo. Kama kole chi agetugul nekakur inendet kosuldaen boisionoton nebo kotonosi ropta kochengin ketindetab bodaboda akoliponchi inendet. Kole kwakiyokyin en yunitet yun awendi. Kelipan bodaboda komakokwo bodaboda nye kokakwo yewan bodaboda komaking'alal ak nebo shere. Berure kityo ole tebye kole. Amun kor kaking'alal ak chichoton ama kunoton asipoleni korok amaotiotab imanit mamaotiotab lembeita. Amun mwoe mautio nebo lembeita kor komaa kiyoto kora. Koyoyose kiyoton amun kaimwa lembeita. Komami betut nikikokonyon biik kole kakiyochi imanit amayoiwech imanit. Ko aachini ane Rosabi.
Kamwa kole ingorobon ako kokakikur inendet komakialji sukaruk ole magat en chi agetugul nekakur inendet kosuldaen boisionoton komagat kokoshin akwalji inendet sukaruk. Kokamolwo sukaruk. Molwo sukaruk ale bakakuroni amatako yani kitorchigei biik chebo family. Kitorchigei, torchingei. Borin kounyorunano. Konole tunen anyun kaa. Komayoyote. Korkolelen alak ale makialji sukaruk. Mwoe biik chomi taban. Kolale makialji sukaruk amun bakokere karobon makialji sukaruk. Kokanai kunon kanai family. Akonai biikab kokwet is kole ale makibit boiyot. One kemwa ile sukaruk ko makele itebe rabinik chechang anan tiengei nekakon. Kamwa ale tiengei ale tertercho. Kotoren komi kirokto nobiris kibiren neterter. Konin imukase imukat kebiren kirokto nenyigis koboto rungut. Korkole kotulian kityo ale betusiek cheten kole. Ngotu betusiek oeng anan betusiek somok ituliani kotep konon kotep kole. Kokonu akine en rosabi. Kokotorchigei kole unyorunano. Nebo akanyoru any oret akowe. Komwae kokwet kole ayaka ale makirib any boiyot. Kiakase besho en komosta age kelelen labda kokakikur Kibindo Nyanya. Kotam akase kityo Kibindo Nyanya kele kakikur. Kakikur lakini katora ngorobon. Ale wany kokebot ale wany kebeburen ngot tam iwendi ano inye ngot ing'etu en sherehe tor kobek sherehe anan mi ele iwendi. Yekakinam sherehe bakomowendi taban olin ile kiyomdosi ak biik. Kokakenam kelane kokere konyek tugul. Akokere tuguk. Ami olin taban olin. Kongen nebo kot kole mi kirgit. Maroboni. Kiabwate any ale kingele kokakikurin ako karobon ale mara kewe taban yun iberu koutun ile. Mautu amun yekakebano biyo akokonon en lainit nikan sukaruk chukan anam aberur ak ichek ale obur komie. Ale obur komie. Awe taban olo kongen nebo kot ine kole matinye wasiwasi. Mami wasiwasi. En yoton kotes komwa kole tomo konyorchinengei kelchin inendet boisionoton. Mami kit nekitoreton. Toretet kityo ko nono ngokonon ale bushie ale to kiatech kot inoni kilal okot. Kilal kololyo ngoroik tugul. Ngoroik ngunon chotinye ko chu. Kiaborot ale nan okot kokonon okot chi okot teta. Yosich rabia ale teta. Abore tabongoni kobongoni kiyakot lagok en urotwek en yu. Kiyakot piasinik. Alen konde ma chechang. Kolal kot kimukomi chi. Kong'et lagok chukan akolabat. Kwa lakwanikan amun kakonde kwenik chechang. Kololyo any ngoroik. Kwasomoti ot branketishek. Mami branketishek. Kwasomoti. Ako kiamwa ine kandoichu kora. Kiamwachi kole takebwone. Kosom kandoik kotoret inendet kotekyi kot akwalji teta ole mokyingei toretet neo mising. Mwoini kandoichu ale kotoreton kabisa asereti ako konawendot ak anotoreti ot en kandoik amun nan kobwa kandoik sherehe nan kobwa ano kor kong'olole ak ichek komie amun kalya amun maime robika. Ingen kandoik tugul. Akursei rani ale otoreton kabisa. Meetet mbarenik nekobore kwatem matinye chekimine ani
Aini kora ani kot kora kibo suswek kot ko kitanome ndakimukomi lakwa asikolobot ko kitanome noni koi amun kirubegei en yu kinamwoindi kandoik kotoreton kabisa nitok kiyoywon ko ketekwon kot amun matinye kot age, atinye kot agenge kityo negen ko ngobwa lagokchuk asomoti rwoni ak teta ndamami teta kora kiabai teta alen kobai lagochu kokowiren kome kora ak sitimani kanan matinye sitimet kora matinye ko ngo kole kandoik kibwone koya oret kora en yu moe kityo kinde koi kononai. Kibindo Nyanya kotindo lagok chesere ole kikomanda lagokyik kosubkei ak inendet kokinyorchigei toretet en kaniset agenge en kokwanoton. En yoton komwa kongoi koityi membaekab kanisanoton. Kimanda lagok tugul ngunon netoet inegen netom kokeso ako kitar sukul mi kot kikanyoketekyi otek kot kikakobut akonyi konyokotekyi chebo kanisa kora akichek kiib tuguk tugul ak kiamwa kongoi en pastaechon kora en kaniset newendi chepyosenyun kiamwa kongoi amun wendi kanisa kong'et bichoto kole ongetilchin koseret en kiptuiyotab chepyosani nyone kila kanisa ko nyone kila kanisa wendi kila kanisa Ninyi iwendi kanisa? Mawendi asoe kityo en gaa ma kinawe ko manamgei lainini nyun ak chumbo kaniset chun ale ne anya komi Jehova olda tugul mami inegen is kanisa mi Jehova olda tugul okot en oret okot chito ne nakilelen mamache Jehova okot ngobut kole wo Jehova we kokamwa Jehova ninga kamwa kainetab Jehova ngobut amu nangwa ne komabwote Jehova kole ngo ko ngobut konam kobwat Jehova komi Jehova. Ingikas kainet noton Kibindo Nyanya anan ingemwaun kelenjin miten igorta nemiten uyan ako tor ngeker kotos korobon en betutab raini ko ne nenyone meting'ung anan tos ne nenyone kabwatutikuk en betutab raini ko karutechi nenaat ko Kibindo Nyanya noton nekikonaak missing en bororietab Kalenjin kotonosie ropta asikotestai igorta ako maroboni ako kosubkei ak inendet ko kakomwa inendet kole mokyingei toretet neo missing ole kilal konyinet noton nekiboisien inendet ak kamwa inendet kole ngekur koba kosuldaen boisionoton kobete boisiet noton nebo gaa ako some ichek biik choton chekakur icheket koker kole katoret inendet kakosom kobun kandoik toretet ole kamwa kole mokyingei toretet neo missing. Aripotenjini Asai TV kong'eten meng'otet noton nebo Kibindo Nyanya en komosta nebo Matigo, kainenyun ko Becky Chepkemoi. Kikimwa kele chitugul akotindoi talendait nebo boyo agenge notok nenaat ko Kibindo Nyanya ko inendet kotindoi talent notok nekamwa kole yo itinye igorta missing ko kasarta notok nebo ropta komukokse kotelelsi ropta notok kotindion nekachobwech Becky Chepkemoi. Keistoegei notok ko eng ureriosiek ko koimuch kobelis emetab Brazil yekongobeligei ak emetab Japan eng golisiek 2-1 ak kokergei en emetab Germany ak Barakei eng golit 1-1 ak kokergei golit emet notok nebo Netherlands ak Morocco eng golit 1-1 ako eng nguni ko emotinwek chotok chebo Canada, Brazil, Barakei ak Morocco ko timisiek chekokobelis eng raundit notok nebo 16. Ako yotok chitab Kalenjin ko kakitosha logoiwekab emet chebo Asai TV Kenya
kobate testai iker Asai TV eng logoiwek ak tetutik alak. Nekoibwoga logoiwekab emet ko Gladys Lembuch.